Здравствуйте, доброе утро, добрый день. Меня зовут Вера Алексеевна Полякова-Норвуд. Добро пожаловать на урок русского языка. Итак, мы изучаем русский язык. Мы говорим по-русски, мы читаем по-русски, мы понимаем по-русски. Мы изучаем русский язык. And we already know a little Russian. Not a whole lot, but a little. Немного. Немного. A little. Not much. But немного is a very nice word. It means a little, which is enough. Немного. Немного. A little. Мы немного знаем русский язык. Мы немного говорим по-русски. Мы немного говорим по-русски. We already speak a little Russian. Мы немного говорим по-русски. Мы понимаем по-русски, мы читаем по-русски, мы немного говорим по-русски. Так, немного по-английски a little. Мы немного говорим по-русски. Did you say that after me? Let's try again. Мы немного говорим по-русски. Хорошо, хорошо. And certainly you already understand Russian well. Хорошо, хорошо. Мы хорошо понимаем по-русски. And you know English well, don't you? Мы хорошо знаем английский язык. Да, мы хорошо говорим по-английски. Хорошо. Well. And what's the word that has the opposite meaning? What's the opposite of хорошо? Плохо. Плохо. Badly or poorly. Плохо. Плохо. That's another adverb. Плохо. It has the exact opposite meaning of хорошо. Now, плохо по-английски badly or poorly. Плохо. So, немного, a little, enough, in a very positive sense. Well, you can't acquire a lot of a foreign language skills right away. You have to acquire a little bit at a time. So, немного, хорошо. We can use that one when we talk about something that we do well, very well, хорошо. And the adverb that has the opposite meaning is плохо, плохо, badly or poorly. Now let's talk about our language expressions. During our previous lesson, we found out that in the Russian language we find adjective-noun expressions of languages and adverbial expressions of languages. Let's take a look at this one. Русский язык. Which one is this? It's an adjective-noun expression of a language, of the Russian language. Русский язык. And what is the corresponding adverbial phrase? По-русски. По-русски. This is one word. По-русски. По-русски. Well, let's look at this. Английский язык. This is an adjective noun expression of the English language.
Английский язык. The English language. Английский язык. And what is the corresponding adverbial phrase? По-английски. По-английски. As you now know, there is a very definite pattern. Английский язык по-английски. Русский язык по-русски. So let's take a look at some more adjective-noun expressions of languages. Let's read them first. Испанский язык. Французский язык. Немецкий язык. Итальянский язык. Японский язык. And now we will leave this on the screen for maybe half a minute. I want you to come up with the corresponding adverbial phrases. Хорошо. So what are the corresponding adverbial phrases? Let's do this orally first. Испанский язык по-испански. Французский язык по-французски. Немецкий язык по-немецки. Итальянский язык по-итальянски. And finally, японский язык по-японски. По-японски. Let's look at them. По-испански, по-французски, по-немецки, по-итальянски, по-японски. Please read these phrases out loud in your classrooms. Ну, хорошо, хорошо. So during our previous lessons, we learned the rules that guide us towards the use of either adjective-noun phrases or adverbial expressions of languages. Let's practice now with французский язык and по-французски. And we will be talking about a student named Антон. Антон. Антон изучает French. How do we say that? Антон изучает французский язык. Так, Антон понимает по-французски. Хорошо. Антон говорит по-французски. Антон читает по-французски. Антон знает французский язык. The verbs знать and изучать require the use of adjective-noun phrases, французский язык, and the verbs говорить, читать, and понимать always go with adverbial expressions of languages, по-французски. So let's look at this paragraph about Антон. Антон изучает французский язык. Он уже хорошо понимает по-французски. Он
неплохо, not badly, not poorly, он неплохо говорит и читает по-французски. Он уже немного знает французский язык. So please read this paragraph in your classrooms out loud. Хорошо, хорошо. Итак, Антон изучает французский язык. Он понимает по-французски. Он говорит по-французски. Он читает по-французски. Он немного знает французский язык. Хорошо, хорошо. So always remember the rules about знать and изучать, and then говорить, читать, понимать. Хорошо, хорошо. So let us leave the languages for a little while. Let's concentrate our attention now on nationalities, how we express a person's nationality. Итак, вы живете в Америке. Вы живете в США. So you are Americans. Вы американцы. You are Americans. Вы американцы. And you also remember that Russian is genderized. We have masculine, feminine, neuter, plural words. So nationalities or expressions of nationalities are genderized too. So let's take a look at this, what we have for США, the USA. Американец, a male American. Американка, a female American. And then we have the word for a group. Americans, американцы. Американец, американка, американцы. Expressions of nationality are genderized, and we will always have a special word for a man, a special word for a woman, and then another word that represents a group. Американец, американка, американцы. And of course, we need to write this down. So let's work on this. Американец. Американец. This is our word for a man, right? Американец. It ends in ts, which is a consonant, so it's a masculine noun. And the word for an American woman is Amerikanka. Amerikanka. Now this one word's in a. It ends in a, so it's a feminine noun. Amerikanka, a female American. Amerikanka. And now the word for a group.
Американцы. Американцы. Americans. Американец, a male American. Американка, a female American. Американцы, Americans. Хорошо. So, John and Mary are very popular names in the United States, so we'll be practicing with Джон и Мэри. Джон и Мэри. This is how the Russian people would pronounce these names. Джон и Мэри. So let's express John's nationality. Джон – американец. Мэри – американка. And both of them are Americans. Джон и Мэри – американцы. Again, we have a word for a man, a special word for a woman, and then another word for a group. Джон – американец. Мэри – американка. Джон и Мэри – американцы. And of course, they live in the United States. Джон и Мэри живут в США. Они живут в Америке. So let's look at this paragraph. Джон и Мэри. And now you can see how we represent their names in Cyrillic characters. Джон и Мэри живут в США. Они американцы. Джон американец, а Мэри американка. Джон и Мэри живут в США. Они американцы. Джон американец, а Мэри американка. Please read this in your classrooms. Хорошо. Хорошо. So what's the Russian word for an American man? Американец. And how do we call an American woman? Американка. And now how do we say Americans? Американцы. Да? Джон американец. Мэри. What's her nationality? Мэри американка. Джон и Мэри американцы. Американцы. Хорошо. Итак, Джон и Мэри живут в США. Они американцы. And what language do they speak? English. Они говорят по-английски. Они говорят по-английски. So now we can express where people live, what their nationality is, and what language they speak. Джон и Мэри живут в США. Они американцы. Они говорят по-английски. And what about our friends Иван Иванович and his family? Иван Иванович и его семья. What do we know about them? Где они живут? Они живут
в Москве. Они живут в России. In Russia. Они живут в России. They are Russians. Они русские. Они русские. And what language do they speak? Russian. Они говорят по-русски. Они говорят по-русски. And of course, when it comes to Russia, we will have a masculine word, a feminine word, and a plural noun to express the group. So, Иван Иванович русский, Анна Петровна русская, они русские. Они живут в России, они русские. So let's look at this little paragraph about Иван Иванович и его семья. Иван Иванович и его семья живут в России. Они русские. Иван Иванович русский, а Анна Петровна русская. So what's the word for a Russian man? Русский. And how do we call a Russian woman? Русская. Notice we changed the ending. Русская. And what's the plural word for a group? Русские. Иван Иванович и его семья живут в России. Они русские. Иван Иванович русский, а Анна Петровна русская. And now please practice reading this paragraph in your classrooms. Ну, хорошо. Хорошо. So when it comes to Россия, our nationality words are русский, русская, русские. Look at this. Россия, русский, русская, русские. Let's write this down. So our Russian nationality words are русский, русский, and this is a word for a man. Иван Иванович русский. Анна Петровна русская. Notice the ending on the feminine word. Русская. Иван Иванович, Анна Петровна, Нина и Максим русские. This is the plural word. So, русский, masculine, русская, feminine, русские, plural. Иван Иванович русский, Анна Петровна русская, они русские. Ну, хорошо, хорошо. So we can talk about the USA, we can talk about Russia, and now let's go to Europe, to France, and we will talk about Франция. Это Франция. The name of this country is Франция. Франция. Франция.
Они говорят по-французски. We know that they speak French in France, don't they? Они говорят по-французски. But what is their nationality? How do we express the nationality for the people who live in France? So let's look at our French words, at our French nationality words. Француз. Он француз. This is the word for a Frenchman. Он француз. A French woman is called француженка. Oh, that's a nice long word. Француженка. And when we talk about the French people, we call them французы. Французы. Okay? So we need to write this down. The name of the country is Франция. Франция. And our nationality words are Franzuz, Franzuz. A French woman is Француженка. Француженка. You have to remember about this. Француженка. And say it one more time. Француженка. Француженка. Хорошо. And we call the French people французы. That's the plural ending. Французы. Француз, француженка, французы. Хорошо. Хорошо. So, французы, the French people, французы живут во Франции. Французы живут во Франции. And what language do they speak? Они говорят по-французски. Они говорят по-французски. Ну, хорошо. So today we looked at 3 countries. США, Россия, Франция. And now you know the nationality words for each of these 3 countries. Please practice with them. You can express where they live, what their nationality is, and what language they speak. And that's very important. So right after today's lesson, I want you to start working on additional exercises, and you will be practicing with who lives where and who speaks which language. Then your homework is exercise 5.2. So take your textbooks, find урок номер 5, and on page 117 there's an excellent exercise 5.2. You will be practicing with different nationality expressions and language expressions. Please review notes taken in class, practice with countries, languages, and nationalities, and get ready for a vocabulary quiz on languages and school subjects. Languages is one of the most important things that we have learned so far, and I want you to keep practicing on it, and I also want you to score very nicely on that vocabulary quiz on languages and school subjects. So good luck on your quiz, work on your additional exercises, do your homework, and I will see you when we meet again for another lesson. Большое спасибо, до свидания.